Hi everyone, welcome to our channel. This is Surya and Sudhakar from Sree Sai Builders. This is construction and design based company. இன்றைக்கி நாம் ஒரு ஃப்ளோர் பிளானை எப்படி ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறோம் தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஆர் டிசைனர் ஆர் கிராஃப்ட்மேனாக இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளைண்ட் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். We hope you enjoyed. Let's get into the video. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ட்ரா பண்ண லைன் ஸ்கெட்சை பிடிஎஃபாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே AutoCAD யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். யூ கேன் யூஸ் எனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைக் Revit, ArchiCAD, Max or freehand sketches. It's your choice. நெக்ஸ்ட் இம்போர்ட் இட் டு ஃபோட்டோஷாப். உங்களுக்கு தேவையான சைஸ்க்கு இங்கே பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஷார்ட்கட் கண்ட்ரோல் N. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக போகிறதால கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இஃப் யூ நீட் டு ஸ்பீட் டவுன் செட்டிங்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ கிரியேட் எ நியூ லேயர் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் காலம்ஸ் ஃப்ரம் வால். காலம் பொசிஷன் மார்க் பண்ண பிறகு இந்த ஆல் லேயர்ஸையும் ஒரே குரூப்பாக கிளப் பண்ணிக்கலாம். ஷார்ட்கட் கண்ட்ரோல் G. நேம் த குரூப் அஸ் காலம் அண்ட் மேக் அ செப்பரேட் கலர்ஸ் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃப்ரம் அதர் லேயர்ஸ். குரூப்பாக கிளப் பண்ண பிறகும் நம்மளால் லேயர்ஸை தனித்தனியாக எடிட் பண்ண முடியும். ஆஃப்டர் தட் மேக்கிங் எ நியூ லேயர் ஃபார் வால் யூஸிங் ரெக்டாங்குலர் மார்க்கி டூல். ஷார்ட்கட் M. ரைட் சைட் கார்னர் பாட்டமில் க்ரியேட் நியூ ஃபில் ஆர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்னு ஒன்று இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சாலிட் கலர் ஆப்ஷன் ஒன்று செலக்ட் ஆகும். அதை செலக்ட் பண்ணால் கலர் பிக்கர் டயலாக் பாக்ஸ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் மூலமாக உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு எப்போ தேவைப்பட்டாலும் இந்த கலரை உங்களால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். Import tile image or marble or wooden flooring. What do you need? Layers merge பண்ண shortcut control E. மாஸ்க் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ரூம் வைஸாக டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மாஸ்க்குங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு எந்த ரூமில் டைல்ஸ் வேணுமோ அந்த ரூமில் செலெக்ஷன் டூல்ஸ் லைக் ரெக்டாங்குலர் மார்க்கி டூல்ஸ், மேஜிக் வேண்ட் செலெக்ஷன் டூல் யூஸ் பண்ணி மாஸ்க் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செலெக்ஷன் ஏரியா மட்டும் டைல்ஸ் அப்ளை ஆகிருக்கும். பேலன்ஸ் ஏரியா ஹிடன் ஆகிருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஃபேஸில் மாஸ்க் போடுற மாதிரி தான். இதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக ரிவீல் பண்ணுறோம். ப்ரஷ் டூல் ஆர் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷேடோஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் கிவ் அ மோர் ரியலிஸ்டிக் லுக். வால், ஃபர்னிச்சர், சானிட்டரி ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா லேயர்ஸ்க்கும் ஷேடோஸ் கொடுத்தா இது பார்க்க 3D டாப்பிங் மாதிரி தெரியும். இது கிளைண்ட்டுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும். ஷேடோஸ் இஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் த பிளான். ஷேடோஸ் இல்லாமல் பார்த்தா இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆன் 2D பிளான். ஷேடோஸ் இருக்கிறதுனால தான் இதை 3Dயாக எம்போஸ் ஆன மாதிரி தெரியுது. ஸோ ஷேடோஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு 3Dயாக இதை ஃபீல் பண்ணவே முடியாது.
Finally we go to camera raw filter. Shortcut Shift Control A for color correction, changing clarity, contrast, a lot of options in here. Okay guys, இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. I hope you enjoyed. Stay at home and stay safe. Thanks for watching. Keep support us.